Erokamano jodhuro mor. Anna kawuono utieko chokruok. Utieko kiche. Umor. Uil. Uchiek. Erokamano. Kare. Hello. An nyocha Jared emoluonga ni nitie chokruok maduong' madhi timore kora kucha en kiche to gidhi bet kanyo koro juma achiel koro chieng' sabato ema koro gilori to mane madwa ni mondo ibiye nitie kanisa mawagero maduong' madwa ni mondo ibidhi yawo ema miya biro iluongo ni Jared ni en nyathi mosiepna en nyathi marikni ing'e nitie marikni Jared rikni ahinya asewuotho kode kuonde mang'eny ma asedhi kode Amerika kuonde mang'eny nyaka Ulaya asedhi kode kuonde mang'eny ahinya katimo lecture adhi kode Oxford University adhi kode Cambridge University adhi kode cho nyaka Duke University America kan kode kore machalo kaka jandaina ndaima mara kuno kucha omiyo nyako ni abiro be mondo ayud thuolo romo gi jonyando ada mosgi kamano ilikuwa koro kawuono kechiwaloro ka adwani mana wacho ni Isaiah 1 verse 17 wacho kama gi dho ngere, learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, and please the widow's cause. You come on. Learn to do good. Learn to do good. Niti maber. I timgilo ni justice. I correct oppression. Mano teach mechanism negone. Nimondo tim justice. Kamara marmantie. Nigini ober. Kober to konyo ng'ano. To hinyo ng'ano. Maya ka pinya dongo mabed maber. Ni oking'im na mari uwuon ni ayudo dwarango ini uwuon. Ing'eni to ng'ane to dwarango. Ng'ane to dwarango. Nikech nyalo bedo ni in winjo maber to ng'at mane diri ni to hinyre. Tikia. To mae ma kanisa osebedo ka puonjo jopiny kinde duto te. Ni kik ing'im na mari ma odi kendi. Kore momiyo an amora nyaka chopo kaka wuono romo gi jokristo. Kendo winjo weche mang'eny mosewach ka ni jokanisa. Osewacho weche mang'eny jokanisa to en wachokre kawuono ka koloro chokruok maru ni eri sama Kenya nitie ywak mang'eny ahinya. Nitie lit mang'eny ma jokenya osewinjo. Emomiyo ka wan kae okone mane wacho siasa. Dina heri mondo bika wachna kod weche mag dongruok mar kanisa. Mama oloso kama tek ahinya. Mama ni en mama masebedo kode kinde mang'eny wiye ler ahinya. Onyisi wuoth kaka giwuotho e kanisa ka. Kaka jaduong' noa kucha kokelo adwen ka. Fiona adwen nong'e ni nemna ni loka cha kende. Nagwedwen nodhi odonjo Gendia. Aeto dhi donjo Kamagambo gi Kisikocha. Koro loka koni ne nitie Kopere to mang'eny ne en jokoporo. To
Kamano. Jo-AIC ne chol ni ahera. Choniluongo ni AIM. Kamano. To koro kaneka koro bang'e jo Kadwen no odhi cho malira. Game kende manentie loka miluongo ni Central Nyanza. To tinde Adwen obiro ka. Mama pimo kaka jaduong' nobiro kode ka. Magichako kaka gilemo mokwongo. Teath gigero od lum. Father chobiro mang'eyo ni od lum ok ber ahinya. Okonyogi magikelo mabati. Ma odhi kamano. Mane development. Koro sani Jared ogolu kacha. Moteru koro machielo kabisa. Golo kanisa machalo na gine. Chalo na St. Peter's. Maroma. Ber ahinya. Ber koso rach? Ok ber? Ami mana mor ahinya mar biro riwore kodu kawuono ka mondo wayawnu kanisa. Mondo dhi nyime. Abiro biro chieng' machielo mondo alim kodu. Kata kamano, kama ochokre ni jo Kenya koro ywak. Gik motimore Kenya ka ok gin gik mane ji paro ni nyalo timore Kenya ka bang' katiba manyien mane wakelo. Niwagano ni gin gik mane oseiki gi kanisa machon cha. To buogo ji. Kineno ka ng'ato wacho notimore maber, polisi otimo maber. Adwani mondo yiena mondo awachi gi dhok ma jomoko dwa winjo. Oyie kamano? Yes. I've said that Kenyans have been through a struggle. A lengthy struggle to improve conditions of living in our country. We had fallen so low into a dictatorship. Kenyans were being arrested and detained without trial for a long time. Kenyans were being clobbered by police, being arrested, blindfolded, taken up to Nyayo House, dropped from the 23rd floor onto the streets to their death, and then they would say that you committed suicide. People could never dream of carrying out any kind of demonstrations. It was outlawed, the demonstrations. But we demonstrated, and eventually, after very heavy price paid by the people of Kenya, we got a new constitution. That new constitution has been billed as one of the best constitutions in the world in terms of human rights provisions section of that constitution. The constitution that guarantees you the right to do what you want to do, the right to picket, the right to petition, the right to demonstrate. It's all enshrined in the Constitution. If there is something that you don't like, you have a right to demonstrate. People are demonstrating all over the world. They're demonstrating in France. They're demonstrating in Israel. They're demonstrating in Australia. They've been demonstrating in Senegal. Yet in Kenya, somebody proposed to criminalize demonstrations. That is, demonstrators are going to destroy properties of other Kenyans. Demonstrations are going to destroy properties of other Kenyans. You ask yourself, what properties do you destroy in Nyalenda? What properties do you destroy in Kibera? What properties are you destroying in Madari? Which properties are you destroying in Sondu? Which properties are you destroying in Migori? These are basically excuses to kill Kenyans in cold blood. And he must say no. Somebody goes and then prides himself, praising the policeman when he's talking in another part of the country, spewing political propaganda. That, nitawakalia ngumu. Yei, hawajaniona, wataniona. Nitawakanyaga, tumewakanyaga. Because you've killed innocent people, you're going to shout at the top of your voice in another part of the country and you're purporting to be a leader of a country. Every life must count. And then you're obsessed with saying,
But the next responsibility is to take Raila to Bondo. Raila knows how to get to Bondo. I don't need to be Ruto to take me to Bondo. But what is done is criminal. These people's hands are full of the blood of innocent Kenyans. Innocent Kenyans. And that is why we are all very emotional about this. And this is not something that should be allowed to pass away. We have said that Kenyans are right. People have reason to go to the streets. People are not mad to go to the streets merely because Raila said go to the streets. They are going there because of their good reason to do so. They are talking about high cost of living. They are talking about high taxation. They are talking about education for their children. They are talking about electoral justice. All these are very fundamental issues that Kenyans are raising against this regime. And therefore we have said that this regime must stand condemned in the strongest terms possible with all civilized mankind. We will not be cowed. And I've said that people don't have to come to the streets. There are many other different ways of protesting. We can ask the people to stay home and don't go out to the street to be shot by police. And next time, we are not going to ask people to go out and demonstrate. We'll tell them, kaa nyumbani. Kaeni nyumbani. And people will stay home. They will not go to work. Mr. Ruto does not own Kenya. It does not own Kenya. It does not own Kenya. And with Ruto, Kenya does not consist of only 2 tribes. Kenya consists of 46 tribes. Even those who did not vote for Kenya Kwanza are Kenyans and are tax-paying Kenyans. And they have a right to demand services from a government. So we will not allow you to play with the rights of innocent people. We will not allow you to trample the rights of our people. We will resist. We will resist and we will resist. We have agreed, yes, we can talk. But we will only talk so long as there is a conducive environment for talking. We have also said we do not want a share in Kenya Kwanza government. We do not want handshake. Hands which are tainted with the innocent blood of our people. We will not touch those hands. Not touch those hands. We will not touch those hands. We will stick to what is right for our people. Yuthurwa. Aloso manganya inya. Gimerima. Kijado analisi Ruto ni okolwa tugo kode. Ofuo kango. Ofuo kango. Ero kama Yuthurwa. Koro ang'e ni koro jowa dwado kucha jadolo nitie ka koro nitie gimoro ma kogo matin gi jogi mang jadolo wetu kucha ka